TV. Alex Kamangila dzulo usiku anali ndi live yomwe inachitika ku TikTok ndipo pa Facebook so inalipo, ndipo kumeneku amayankhula ndi anthu osiyanasiyana makamaka okhudzana ndi katangale mdziko la Malawi. Ndipo achinyamata kumeneku anapasa mwayi oti akhoza kufunsa mafunso omwe ali nawo. Mafunso ndipo anafunsidwa komanso ndemanga, komako ndemanga akukutu kwayankhulidwa zambiri, ndipo takhani tcheru mumve ndiponso mmenemu ofotokoza nkhani yati yompulumutsa na madingo. Wina anafunsafunsa kuno chifukwa cha simunamutengere pambali na madingo kukamufotokozera ndi zonsezo wayankha. Komatu tisanayambe kumva mafunso amenewa tiyeni timumve Dr. Patrick Bande, the black teacher. Yeyu analiso pa live imeneyi, ndiye mumve komenti yake kuti akuti chani zokhudzana ndi Alex Kamangila. Kenako timve mafunso omwe anamufunsa Alex Kamangila kuti anayankha motani. Komanso muyesese kuti video imene mumalize ife kumapeto kuli nkhani zikuluzikulu zomwe mwina kuti muzimve, kuli kuyankhula mosanyengerera komanso mosaopa. Dzulo usiku loweruka pa 4 April nthawi ya 11 koloko ku Malawi tinali pa live pa TikTok, live imene kunali mulendo Alex Kamangila yemwe anadzalankhula ndi achinyamata osiyanasiyana komanso anayankha mafunso. Anthu anadzipereka kuti anthu afunse mafunso pa ntchito zimene akupanga makamaka zolimbana ndi katangale ku Malawi. Ineyo ndinayitanidwa, ndinapangidwa invite ndi achinyamata enanso amene ndiokonda mbendera. Anandiyitana monga munthu amene ndimanena kuti ndinokonda mbendera. Ndinayesesa kuti ndikhale nawo ngakhale nthawi inali yosiyana mpaka ndinayamba kugona. Anandigwiraso kuti next wangoti zi pa live paje tulo litayamba kumandigwera. But I stayed on kumvetsera mpaka nditu ndagona mochedwa, ndagona ma 2 AM, after 2 AM mpaka kumapeto, mpaka kuyankha mafunso mpaka yoja kutsika. Funso loyamba ndi ambiri amapanga notice kuti sinalankhule. Chimene sinalankhulire ineyo ndimadziwa pamalo panga ndimadziwa you need to have some emotional intelligence kumadziwa kuti when to speak and not to speak, komanso to understand what's going on situational awareness ndi choyambirira anthu ambiri sindimadziwa. Ndili pa social media paine koma ndisaname fanzi ambiri Malawi sindimayaza bobo chifukwa chonena kuti ndinachoka kalekale, number 1. Number 2, ambiri achinyamata ambiri amene atuluka ku Malawi kuchokera ma 2020 kaya kumapita kwambiri sindimayaza tikudziwana pa internet komwepa ambiri. So even anthu ena amene amalankhula pa social media, ma influencers odali ma followings akuluakulu ine sindimadziwa kapena sindimadziwa. Which is normal. I know ambiri mukundidziwa nonso pano koma 2 years ago simandidziwa ngoziso mukuti wiso ndiye utiso. So it's normal. Ndiye pa live baja kunali anthu ambiri sindimadziwa, and I said kuti no, ndikaleka ichede ndadziwa anthuwa kuti ndindani kuda. And anthu amalankhulana ngati akudziwana ndikale, I don't know them. So I said anyway, ndisaziyalutse baba ndidikire ndimve kaya anthuwa kuti ndindani. Number 1. Number 2, ineyo personally ndapanga analyze Alex Kamangila, ndipo mwandibonapo mwina ndapangapo share ma video yake chifukwa ndimamvetsera makamaka ku Facebook. Ndimakhala kwambiri ku Facebook, ndiye amakonda kulowa live ku Facebook. From first live yake yomwe anka kalipa kumanena kuti I'm not a content creator. Kodi anthu maona ngati ndine content creator kuti ndizingokhala panopa wasanduka content creator Kamangila. First live yake not long ago, last month yomwe mene amabwera anthu akumufuna kwambiri kuti abwere aoneke anazanena zimenezo. I'm not a content creator, padakali panopa he is a content creator. And it's normal kwa anthu amene tili ku diaspora. Ndinadzikamba kale kuti ukakhala ku diaspora chifukwa umakhala weka most of the times you are lonely.
the only means yeah way to socialize and talk to people and express yourself and people listen to you imakhala with your phone, with the internet, with the microphone. And the moment was always live umakhala ba live daily. Ndifake maona anthu amene tili kunjafe daily ba live bwerani you just want to talk to people ndio umakhala kuti wapeza njira yolankhula ndi anthu and umayamba kulankhula daily. Kamangira right now ndi daily the moment is free. I'm coming. It's like wapeza njira no yochezera ndi anthu. Yeah. Now what I wanted to say was I analyzed him. Ndiko ndinapanga. I'm convinced with his story. I'm convinced that this guy loves Malawi. I'm convinced 100%. Okay? I'm convinced. And the wayamba akupanga chinthu cha noble kwambiri fighting corruption. Chinthu cha noble. Ali yense is affected by corruption in Malawi. We are affected in whatever process. Angati anthu amene niyo muli kunja ngati mapita ku Malawi to try to process anything. And people realize kuti wewe umakhala kunja, you feel kuti koma yamwene kunoko fancy kuvutika ndi corruption. Because you have to give kickbacks everywhere. Ngati ulibe dzina iweyo, if you are not known, zikuvuta. Only people that are known ndamene zimayendera. Even going to the hospital, you need to know somebody. Right now, you go to the hospital, any service, public service, you need to know somebody. So corruption imabanga affect wina aliyense. Okay? So ntchito yomwe ayamba kupanga Kamangira it's very noble. And anayambira kumalo kumene anthu samagwirako ku judiciary. People will talk about corruption in my office kaya kuti ma departments aboma. Nobody will talk about corruption ku court. Iye anayambira kuti kumene ku just one of them wa komweko. So what he did is a service to the nation. He did a service to the nation. That's what I realized. Kuti uyuyu zimene kupanga ndizoopsa komanso this guy is brave. So I respect him. Now he wants support. Yeah, right? He wants support. You guys can also fight. You guys can also join the fight. And I try to analyze to see if it's joining, where can we join? Where can we help? He is passionate and zinthu makhalangati za personal. Okay? Kwa hiyo zimakhalangati za personal. Ndiye umati kujoina komano nkhani chakumene kupita iwe umazazidi komano nkhani kanga ndiya personal. So if you put a voice umakhalangati nawe so wajoina so personal, you are attacking somebody personally. You understand? Ndifuna ke dzulo napanga comment meme cha kumapeto yonena kuti his intentions are pure. Komano I don't agree in the approach, the messaging. That's what it doesn't make me comfortable. Approach the messaging because you can easily be mistaken and don't blame one family kumanena kuti what's wrong dana ndi anthu personal my jealousy janja. No, don't mess. Those people are not stupid. Those people are seeing the approach and the packaging. And the way you're approaching it, the way you're packaging it, it sounds like it's personal. So if anybody thinks you're being personal, or you have a vendetta against the Antwenage, those people are not stupid. They're intelligent. They know. That's how it looks like. Okay? Yeah. So what's the okay, this guy, let's leave him to fight the way he fights because he's comfortable fighting like that. He's like that. You cannot try like he's so adamant to use that method, and he says good. He has calculated everything already. That's everything is deliberate. So okay, leave him like that. Then me, we can also join the fight. Kumano use our means. I mean, if Makalas comfortable. Okay, so mine is through education. I educate the people. We can talk about the same topics. Our delivery will be different. So our delivery will be different. Let's say money laundering. His approach maybe will be direct, immediately identify antu chifuka ndi lawyer alimwina ndi maumboni onena kuti anthu amenewo akupanga money laundering. That's his approach. So ineyo my approach, I will not say kuti wakuti akupanga money laundering. My approach, I will educate my followers to understand mene money laundering imayendera. So I will educate you kuti mumvetse kuti money laundering anthu akupanga joji ndi muyangane mu Malawi. Ndi noka you will be seeing kuti ndikazaona wakupanga joji awapanga joji ndi money laundering. You understand? So that's what I will stick on doing. I support him. He loves Malawi. You see me share some of his content. You see me share some of his content. This is important. I will be sharing. Where we can work together, we work together. Komano
it's not a force kuti tonse tikhale mu ame imodzi tizigwiritsa ntchito ngati tizigwiritsa ntchito method imodzi. I wouldn't do that chifukwa I'm not a lawyer. Lawyer can use njira zimene yakudziwa yeye ndi malamulo kudziwa kuti if I do this I'll do like this. Me no, I don't understand. So I wouldn't use njira zimene if somebody sues me I don't know what to do. Komano, I will educate people and I will fight against corruption. I will do that. It's me, Nesta, the black teacher. Happy Easter to you all. Stay blessed. Yeah, man. Okay. Zuko mkwambili. Ene ndi mafuso angapo. So ndiyambira kaenda fusa mafuso atatu. Then ndibweranso kanthawi kena. Fuso langa loyamba ndiwanena kuti I have been following you on Facebook. Many mabwera case ya between you and Amanda, and then many mwatulusira mapost anu concerning and judiciary. Now my question is, fight ya corruption many unayambira ndionena kuti zonsezi zikatherabe ku judiciary because kumalawi sitimapangaza mob justice. So that means everything that you have been saying on social media zonsezi zikuonekabe kuti zikathere ku judiciary. Mukuona kuti mmene mwayankhulira za corruption ya ku judiciary is everything that you have been posting going to work through the same judiciary kapena pali njira ina yomwe itagwirisidwe ntchito kuti anthu amene akuyankhulidwa anthu amene akukhuzana ndi za corruption iwa should be dealt with choyambirira. Funso langa la ku judiciary limene lero. Funso lachiwiri mwakambapo za anthu ngati achina Patience na Madingo kuti munagwirisanso ntchito chisanzo cha m'Bible kuti anagwirisa ntchito hule. Now you want anthu ngati Patience na Madingo aja magwirisa ntchito so that they should bring out anthu ngati achina Karimu aja kuti agwidwe. Now my question is, already Patience na Madingo uyu wayankhulidwa kuti abwere poyera kuti anthu ngati achina Karimu aja agwidwe. Do you think kuti bringing him mene mwamuyankhulira munthu uja abweradi kapena panopa even omwe ena amene analipo sabwera because mwanena kale kugulu. So even achina Karimu aja nde kuti also they are talking to na Madingo because nanga si mwambweresa kale poyera yera. Would this not have been done kumbali ukugu? Go ahead. Go ahead. That is just it. Yeah. I'm just reacting naturally. I'm not trying to stop you. Continue. I'm just reacting naturally. Yeah. Zazo So ukakambia na ikumbali. zibangisa kuti na Madingo uja at the end of the day abwere ndi tupoyera yera kapena kumbali kwina kuso chifukwa kuti wabweresedwa kale kugulu anthu ena ajaso azilimbana naye ndikuti mwina amuguleso kuti munthu uja satani asapezeke kuti akugwirizana nazo zonena kuti he should I get your point. Yeah. The third question is, mmene unayambira za postings ja kufika pano pamene tafika pano, are you considering opening a revolution? Because at the end of the day, ababa jonji tukuyankhula ifeyo pa TikTok, there are other Malawians amene ali agururo anthu amene aja zinthu izizi sakuziziwa kwambiri. Kodi pali plan ina ili yonse ya revolution ina yake yonena kuti anthu amamizi aja they should be educated kuti kukuchitika chinthu china chake. Because at the end of the day ndauti ngokhala ngati nyimbo ya pa social media koma anzathu ena aja ndi amene sonde anthu ambiri kwambiri. Kodi amene aja afikiridwa bwanji kuti aziwisidwe kuti kukuchitika zinthu zakuti and aziwe zomwe zikuchitika so that mkwiyo omwe tili nawo ifeyo amene tinapitako ku school and amene tili pa social media ukhaleso the same mkwiyo mmene adakhale nawo anzathu amene ali kumamizi. Because right now anzathu akumamizi kuti tafuse Alexis Kamangira yena sa muzi wankomwe. So mafuso anga ndi atatu for now zikoma. Thank you very much for very important questions. These questions are asked from a huge conviction. So I can tell from how you're asking. You're convinced
and I think they are coming from a good place, and I'm going to address them adequately. Kani yake in Manda and Alexius, I'm criticizing the same judiciary. Yet the same judiciary is very critical to ending corruption in terms of the same people that I've mentioned, they'll go to the judiciary. I think there's a misunderstanding of what I do, and that's the response. And I think people are buying. I second your last question, Svenga. Somebody is making that comment. So I'm responding, they would also address the person and all that. People I've bought the narrative yakateo yonena kuti ungopanga ataki wina aliyese, and that narrative extends to the judiciary, where akunyoza judiciary yose, and the people that are not paying attention or to try to listen to what I'm saying, they go by that narrative. Akunyoza my judge. No. My judge amenda nyoza nakamba kale saa kukwana even 15. Kuma judiciary kujaguli my judge ambili. And I think dzulo ni makamba za case ya Yusufu. Yusufu anapita ku court. I don't know ngati mukuziwa zimenezo. Yusufu anapita ku court more greasy than shit on their JK Associates. Adapita ku court dzulo, Justice Kapindu wathamangisa wao za chamba. Okay, so judgment yo ndikaiwere ngati lawyer. What basically the judge is saying, akamba kwauza kuna za chamba izopusa zanuzo ayi mwatitola eti mukuti. When you read the judge, because anatenga kuchita kwaika mkalasi ndikuwapatsa malamulo kuwadyesa lamulo ndikuwauza procedure law timatele. We can have another day where we can discuss this. But this is the judiciary. Swenga. This is the judiciary. So mugamanina, when you have also majority of the judiciary, I don't know if umajeza ndani kwa koti or ngati sumajeza upese nzako wa koti, ukuone audio very eloquent lady ukoza kucheza ndi lawyer kumpanga kumvisi kuti akuuze zimene zikuchitika ku judiciary, or kucheza ndi magistrate or ndi judge amene ndikumvesa kuti the Kamangira movement, as you put it, the Kamangira cyclone has done so much changes ku judiciary. Let me conclude by saying kunena kuti majaji amene ali abwino ku judiciary, my judicial officers who are in majority are very happy with what I'm doing. I can tell you that. Iwa jandi wapulumutsa munsanga za corruption ya Jina Jikoba, because Jina Jikoba jama panga control the judiciary, because they run the deputy chief justice. As the deputy chief justice, the president wa Supreme Court. It means abiru yose imafikira mwayeyo iye amaganiza amapanga no decide kuti case ndi pangandine kamena nimpasa ndo. Komano the last 2 years Jikoba wapanika kwambiri. Wapanika ngakhale ali deputy chief justice. Akukanika kubanga zinthu. Chisanzo Swenga. You need to open your eyes, because you are a very intelligent lady. Come on, you should not limit your information. Somebody makamba za CNN, Iran, America, and all that. And Vietnam, kuti Vietnam ina kauri na menyi dwale rolo. Bweza ntulita ziwa zambili, America suti na wina. Kama wane na mafilimu ama Viet amaone seda ngadudi, they lost that war. But actually, those people won. They won. And wajana tawa guy. But the Hollywood made it look so. Kumalai kuchakateo controls the Hollywood. The narrative is controlled. But they are bleeding. Pay attention. Open your eyes. The judiciary is bleeding. And how many are going back with judiciary? Zinkhalamo. Zianduzoipa zigawenga. Damali zamena jao. And you will see the rising of good judges. Because they need the masses. I'm a good judges as a good atuluke. They need the good judges to come out. The law protects us, and the law, the Constitution, speaks what we want as Malawians at every moment of our lives. It's a living document. So, when we talk about the judiciary, it's an institution based on law. So, kuna kazo 80% of the judges are corrupt. We'll finish them off and itachosa. We'll get aina Jikoba, they are going out. Jikoba uja. Ineo, I'm not going to
to rest. Unless I die, as long as I'm alive, Chibok is not going to have peace. Majise is not going to have peace. Kabanda is not going to have peace. Nzikamanda is not going to have peace. And those people are on fire. You don't know. Why do you think? Okay, Swenga. Let me give you an example. Check or ask people activeness about social media, by Facebook, in the last 5 years or in the last 4 years. So from 2022 to 2024, check out activity yake mina mabangira pa social media. Then check out activity ya wapona kita from 2024 nditango yamba kunena kuti wapona kita is corrupt. Check his activity. He disappeared. He reappeared. Analemba ataika post pa Facebook yokuza finance bank kuta una mlandu wa finance bank. Ejanja anaika chituzi cha yeyo senior counsel Modegai ndi anthu awiri amene and then he disappeared again. He appeared again my social media platform ndira yamba na ndindanu ntamba kukuuzani za acidic ya ndanu chisambere akukambirana kugawana. Anyway, there are all sorts of things, but okay, so akuba ku Malawi so ndakupanda zeret kila ni yawo amachita kuionesera andikatewe yawo imachita kuoneka kuti okay awo mapanga chakuti awo mapanga chochocho ndimbava zopanda nzeru. They are not creative, and the reason why they are not creative is because we are not an active citizen area. I think ndakuyankha mwana dongo solo. Number 2, Patience Namadengo. So Patience Namadengo kufuna timpulumutse kuti athandize dziko koma situ kumunyengerera. Hello, sikuti tikumpembedza. We are giving him a chance. So it's within the law for someone to say ineyo ndine chigawenga kumano ndikuthandizani kuti mugwire zigawenga izi. It's within the law, but ndimwayo umene kumpasa iye ndamina kuina kuti you should jump for the opportunity. So if you should kumunyengerera because ajina Karimu aja, they are gone. Those guys, okay, panobata mutamona ngati kuti sindi kwapa inu anthu sumazi kuti you don't pay attention, you don't even investigate. Zindikangule monkhapi wait for Alexis to speak again. You don't take initiative to follow up on these people. That's the mistake. And I've said it before in 2024. Nakuza nina kuti Martha Chizuma anayendizofoka zake koma did not fail. Iye uja kwake anapanga. It was inu amalawa amene munalephera. You failed, and you failed Martha Chizuma. And you amalawa mwaesesa achinyamata inu mwaesesa kuti munipange fail. Kuma ine sizitheka ashford. Panga wina kwawo kukhala kuti ithira mapenalty. Ndipo mapenalty akamatha ndikhanda wina ineyo. Hello? Wina kwawo kukhala kuti achedwetsa ngochedwetsa kupambana kwathu. Koma iyi so namadingoyo zonena kuti how can he support us pamene mukumunena mambwesa pambalambanda. Sitikumunyengerera. We are just giving him an opportunity. Sitikumunyengerera. And naza pangali yake ukunena zokuti bwanji simunapita naye pambali kukama yankulira pambali. Ndiwaji bwana. They corrupt people with all the money they have. Ndizipita nzengambiana nao pambali. Mutu wanga sikuenda because they can offer me 2 billion. Kena uniziona mapost ndawanga post anthu akundituwana chitsiriwe uli bekali kosi ndikatenga 2 billion ka ndana kali kuti nawo bribe imene ngandi singakhalira 60 million imene mukunena ndino anthu opusa kwambiri kumaona kunena kuti how I've grabbed Malawi by the balls. All the corrupt people, you think I can receive 60 million? How stupid are you? You think I can receive 60 million? So if I was to be corrupt, by the way, if I was to be corrupt, I'll be very unintelligent corrupt person. Sitting on my basic would be 2 million in the corruption. If I was corrupt, if I was corrupt, ndiwo nesesa kunena kuti ndituluke bwino basi. Kuti even system ijafuna kuti ndimalize sindi kwanise foni ndikhandi zida zokwanira. Money in Africa saves you, even it saves people from getting justice. But when God says enough is enough, when tawi makwana, you know kuti even
ampinga njira anakagona kuchichiri for months, you know, anakagona for more than a year mpinga njira. The AI is real. What are you talking about? Mafuna kuyankha hapo bonkhani ya na madingo kuti sindingapitira anthu amene aja kumbali chifukwa chona zoti chimenecho nchibwana zili ngati zimene amanena Bible kuti tower amanena kuti flight uzithawa chigolo uzithawa usoti uzina kuti ayi ndikamenyana nacho ndikalimbana nacho the same way ndalama ukamachita kuiona kuti anthu awa ndi chuma ndio uzipita uzekambia kuti zimempanga zitu nje akuza kuti mwene katengana omaso ungoyamba kwesa kupanga lichatu kwa ina na madingo in a certain way akhoza kupanga leak out kupanga leak conversation moyi ndikuipinda nkhani jokhanga kuti makapempha kamena kuti mafuna kupanga what we call blackmail kuti amafuna andiuze kunena kuti ndikapanda kumpasa ndalama andinena pa platform. So you also have to look into that. The third question you're saying is that revolution. When do you start the revolution? Kangati. Kangati, what are you talking about? The revolution started in 2024. You undermine the intelligence and the exposure. Yeah, and how much ba. What do you do is many my data system. Which this is what I've started. Zina zimufuna kuti nizibeze kauli ndowula zinsisitu. Zamene zikukhalira zinthuzi. Koma ndiye sisa kuti zinsisizo zingokhala zoti mukhoza kuziziwa zina zimene simungaziziwe. Panopa kodi anthu amene amachecha manyumba mwanu mukakhala ntawo nasiwe ngandi ndani. Simesa ndi akumuzi. Amene amakulonderani manyumba mwanu. Simesa ndi akumuzi. Azimayi amene amachapa zovala zanu komanso amasuka mbali zanu manyumba mwanu. Simesa ndi akumuzi kodi. Azimayi amaje simu kumayankhula nawo pa WhatsApp. As my manager on Facebook, they are busy watching. And how much they are talking about. And I mean, I want my life younger. If I get a force, my encourage Jewa can be. If I didn't have dissolve wood, as is a prayer was young Jewa, by the way. Come on, the now about to see the fine nice of good. And I mean, I won't vex as many the all ages. And to my lawyer, I will bow. Magolo wa kumvesira and ama imbira phone mambira kamangira osazoda mwana wakuba. There have been times where lawyer onera kuti ndimuzoti ichi ndichimbava chapita kwa makolo ndikumvutisa munthu uja ndikumuza kuti kamangira chanje iyo chomwe akamangira nizanga ali ndiyankhule naye lawyer uja ndikundimbira ine kuti lawyer uya kundimbira bwanji uzapeza kunena kuti mai ake aja ndi supporter wa cause. That's how God works. Uzapeza kuti chimunthu chakuba then ndiku kulephera kuzigwira pakama ndimazafusa pene pacho kuti mwana wana amati chani za corruption mwana uchamaza itenga phone ndikuidula. Anyway, over to you. Apasapezeke munthu ofusa mafuso atatu kapena follow chifukwa ndinde kuti ndikulepheresa anthu ena fuso limodzi basi. If you want to make a comment, ask one question because otherwise I have to go. 30 more minutes. I'm giving you 30 more minutes. I've been here for quite some time. I give you 30 more minutes. Okay. Yeah. Okay. Let me just need to be educated on the things that you're doing. That's why in Elima Fusa Revolution kwambiri. Because we can assume kunena kuti people know and when amuna akuziwa chifukwa cha anthu koma let's not assume. It should be out there and they should be educated so that they know exactly what is going on. Because makamba so apa kunena kuti amvena amene tili kunja kuno we are not helping you. Tili ndi kuthekera kunena kuti titakuma chita magofa ndimi tipereke ku forum yanu. So if we are to do that, then on the ground chinthu china chake chizichitika. And tizijiona kuti chinthu chodi chikutani kangati swenda. It's a long process koma mene yayambira apapa. That's why ndimafusa kunena kuti zinthuzo zikweneka kuti ziyambike ndithu zikoma. Yeah, nakufuna onjezerapo so zimewani nazo kunena kuti ineyo mbali yanga I've overdone it and I continue to overdo it. Ndi inoyona amene mukuyenera no mutenge zinthu zija muzipitiza. Ineyo suli ndikafikire munthu naisi wa kumuzi. Ine zimene ndayankhula zija iniyo munde abale kumuzi auze na abale aja
raised. And I've made a lot of statements in terms of how we move forward. The revolution has begun. This statement that is not a question. Alex Kamuzito. She's not chidike kwa Malawi. Kuti muntu achoke kumpika kwenikweniko ukubwera kumaza yankula zomwe amayankhula zomwe yakuyankhula day in day out. Musaiwale dziko lina lilonse lotukuka limayang'ana judiciary limayang'ana ndipo ndi anthu amene amakhala akupanga steer dziko komwe lizilowera lizipita. Muntu uyo amafunika timpange support nanga tofuna change. Nthawi yake ndendinoyo muntu wake so ndi kuti ndi amene uyu Alex amene ofuna kumpanga support zathu mayankhulidwe athu different for months timaoneka ngati different for months sidi different for months tilibe mantha koma imatisowa ndi platform ndi platform iyi ndaiona kuti uyu munthu uyu tisakhale naye against munthu uyu ndofuna timpange support alipo anthu ambiri amene alibe substance ofuna pali amakufuna mu followers komano ine ndikupemphani our future depends on it. This is it. Ndipo Yesu ujandeni kuti wafikadi achina John legit we need to nuyo mukuyenera muzimvere chisoni inu ndi ananu amene akubwera 4 generation azaula zowawa because of what you are planting right now. Tikukhala pansi ndikumasekerera anthu okuba tikukhala mu comment section ndikumamutu kwa Alexis Kamangira ndi wamisa. This is Alexis Kamangira amene tikumunena mukapita ku news za Malawi zaka za kumbuyo zimukafufuse for kunyuzi kunja masunga mukafuse who is Alexis Kamangira news za Malawi mukatuluse mukamuona kuti wapanga nkhani za mbira Alexis Kamangira kundende mukafusa nyamata mbiri kundende athandizidwa ni ndani lawyer wake Alexis Kamangira the very same lawyer wachokera ku judiciary lelo wabwera boyera kumakuzani amalawi wapona kita ndokuba uje ni ndani Frank Mbeta ndokuba uyu ndokuba ino mukuti wogwa chita nsanje ufangira nsanje wina aliyese. Now let me tell you this amalawi akamanena kuti nkhondo ndanasija ndiye ndani mukamamona Alexis Kamangira muzike mumtima mwanu kuti ndiye nkhondo ndanasija ndi Alexis Kamangira and chole olo ineyo I have nothing to argue ngati ndili ndi malisiro ndikuona kuti akundinamizira bring up inuyo backup yan concrete evidence pita ni ku court iyeyu wakuza na Malawi chikuberedwa it's not his responsibility kukatenga masivo Daniso ngamuyuti hipa. Okay, ni thokoze Kamangira apa pani pamapepe because chanthawi imene bana thokoze kuti mtakuita nani ndavomera kuti mubwere mulankhulane nafe thokoza kwanga kupitirira ndikupempha kuti ukuku usakhale kumaliza anytime tikakufunaniswa next week mwina the other week titakupemphaniswa because it seems kuti zambiri zoti zikambidwe sidakalipa. Okay, ndingofuna ndingobemba nawo pang'ono yandikwezereni Uncle JD Readers. Yandikwezereni Uncle JD akamaliza kuyankhula Antibido azayankhula Uncle JD. Ndikunena kuti amalawi we don't need to say kunena kuti kodi wewe Kamangira utithandiza bwanji Kamangira watithandiza kale Kamangira wadzuka ndikukuwa amalawi wokuba uyo chimene timapanga ndi chani tikamuva neba kukuwa kuti wokuba timathamanga kuyangana what we should do kumuthandiza neba wathu so Kamangira ntchito wayidzira kale koma inu ya amalawi ino ndine kodi ntchito yathu tikutani basi mukabwera pa page paja mungopukusa matako mukuwagonesa amalawi ena mufuna amalawi azona matako zachani ana athu kusogolo wadzadya matako that you need to bring this and change. You have my mic. You have the mic. And to Muhammad kunena kuti, ichipanga bwanji. Swenga asked a very good question. Give me a chance. Swenga asked a very good question. Kunena kuti, and how muzi thandiza bwanji. Come on guys. And how muzi they are already been helped. Chifukwa. Pamapeji patubaja. Tilingi anthu amene aliyesa amachokera kumuzi kwawo. Kumuzi kwanu muli ndi mfumu inuyo. You are the one who can use that mic. Communicate in that form ano. Tell them kuti kumuzi kotawuzena anthu kuli nkhani yakuti yakuti. Judiciary yathu anthu akutibera. We all need to rise. The statement I wanted to make is every Malawian, every youth, you are not going to wait kumati Kamangira kuti menyera nkhondo. Ndizija we sit down and wait kumati Kamangira kuti menyera nkhondo. Ndiwe youth uli ku army. Another some food, it's time to disobey.
Bwana wako ya majanja ndani. Bwana wako yo akwapembeza ku judiciary. Iweyo ga uli ku police, it is time to disobey. It is not time to ask Alexis Kamangira. Kumati kodi ndiye kuti changiza wanu. Help yourself. Inudine tisabulira Alexis Kamangira. What to do? He's mentioning the people that we have to hold accountable. Pamene siti kumvangi bali. Mafuso wanu mafusa koma ine alisakunamize. I'm not impressed. I wanted to see and pamene kumvangi. So, panopo ndero ifeyo we are in. Ifeyo ndero we want and to out. By Monday, what can we do? Tifuna judiciary bandino shut down if amesa kupita umemtoka sika. Because we are the government. We are the people. Right, yeah. We are the people. We have people in hospitals that doesn't have food. No food in their pots. It's not about us. Because I am sick and tired of the criminals sitting in the offices of Malawi government. See, that's our government. You get my point? That is our government. And your matter Malawi don't fail us. Musibala kwa inspection ndikumango chitu kwana. Zimatatuza kozo zimachana. Zimatatuza kubela ni hotel. You don't do that. Let us wake up. Alexis Kamangira, what to do, guys? Let us rise up. You are a content creator. We don't need to see. We don't. Tukuziwa muni macha kwa kula kulu. Tukuziwa kaya muni zochirika zina za. Okay. Musa tuonese if we want ananu ananga. Msiko ni sana kuchipinda. We want our future generation to have a balanced life. You get? That's what we are saying. Okay, thanks, Peter.